Okay, thank you very much. Sir, Bondla, ఇప్పుడు ఈ క్లాసులో మనం చేసేటప్పుడు పిల్లలు కడగచ్చు ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ వచ్చినాయి ఒక పిల్లలు మార్చి దాన్ని రాయమని చెప్పచ్చు. సో పిల్లలు ఏం చేస్తాడు, ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ అయితే కనపడ్డాయో వాటిని స్టేట్మెంట్ కానీ బోర్డు పైన రాస్తారు. అలా రాసాక చేతికి సౌండ్తో యాక్షన్ ఎంత మంచిగా ఉంది, ఇక్కడ యాక్షన్ చేసి వేరే సౌండ్ ఎక్కువ యాక్షన్ రీడింగ్ అంటే కదా వస్తాయి. సో ఒక యాక్టర్ మనం అందుకే ప్రపంచంలో సక్సెస్ అయింది. నెక్స్ట్ మా టీం వచ్చేసి మెంటల్ హాస్పిటల్ నేమ్ వచ్చేసి అడిగితే కనుక మెంటల్ హాస్పిటల్ అడ్రస్ పంపించారు. ఓకే, డాక్టర్ సర్జన్ అండ్ వాణిపేట ప్లీజ్. మీ ముందుకు వస్తున్నారు శారీ పిచ్చోళ్ళు, ఇప్పుడు శారీ పిచ్చోళ్ళు, చీరల పిచ్చోళ్ళు. ప్లీజ్ రండి, మీరు పిచ్చలే ఏం చేస్తున్నారా పిచ్చోళ్ళు, రండి కానీ. మేడం ప్లీజ్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చింది డాక్టర్ దగ్గరికి పిచ్చోళ్ళని.